working with wood means working with a living, breathing material. Only the most skilled craftspeople are able to adapt and turn this into something exceptional. I recently travelled to a beautiful little town in the countryside of Austria to visit the workshop of a luthier whose work I admire a lot. This guitar maker built me a special new instrument that combines elements of a traditional classical guitar with modern pickup technology. This enables the guitar to be flawlessly amplified when necessary. You may have seen it in my recent video with Takemitsu's Yesterday arrangement. Let's meet Master Luthier Daniel Zucali. This part of Austria is notable for its flowing landscapes, the hearty food, and a dry, crisp apple cider. Before I got to see Daniel build my new crossover guitar, he and some of his friends took me on a hike in a nearby alpine forest to talk about the stuff that makes everything possible. So what's it like working so much with organic, living, breathing materials such as wood? Do you have a different perspective? Ja, different. Ja, es ist einfach schön, mit so einem lebendigen Werkstoff, mit so einem Werkstoff, der Basis für unser Leben ist, arbeiten zu dürfen. Und es ist aber auch nicht einfach, weil es kein gleiches Stück Holz gibt. Also es ist nicht so wie im Metallbau, wo du halt einfach ganz genau weißt, okay, wenn ich das Stück nehme, dann habe ich das und das Material und die Eigenschaften. Ich habe schon teilweise zum Beispiel eine Fichtendecke in der Hand gehabt, wo die eine einfach doppelt so schwer war wie die andere. Gell? Man braucht halt einfach viele Jahre Erfahrung und man muss sich sehr genau Gedanken darüber machen, was für Eigenschaften man sucht und was man haben möchte, um dann auch die entsprechenden Instrumente draus bauen zu können. Immer Holz ist ja grundsätzlich ein geniales Material. Da im Wald herrschen Synergien, die gewaltig sind. Also ein Baum, das ist ja ein sehr soziales Wesen. Die achten sehr aufeinander, also wenn ein Baum zum Beispiel zu wenig Wasser hat, der sendet gleich Signale an die umliegenden Bäume und sie reduzieren dann sofort die Wasserentnahme, sodass der andere Baum weiterleben kann. Und das ist wirklich faszinierend. Ein kleiner Baum wird sozusagen schon fast gesäugt wie mit Muttermilch von den umliegenden großen Bäumen, dass der ganz langsam groß werden kann und somit kriegt er einfach die Nährstoffe, die er braucht von den umliegenden Bäumen. Trees that grow slowly and healthily produce the best and most valuable tone woods. Daniel gathers these carefully from selected sources in Austria and also all over the world. Making sure the origin is ethical and sustainable is something that should be absolute priority. I thought it was great that for my guitar, Daniel was able to carve the most elegant and stable neck from an old mahogany staircase. To be able to witness and be a part of the process of building a guitar is something definitely very special. Not only is it just generally fun and interesting, but it's like I have this deeper connection and understanding with the instrument. When I visited Daniel's workshop, I found him in the process of constructing the guitar's body. So what are you working on at the moment? Das sind Konsolen. Damit versteife ich den Zagenkranz. Der Zagenkranz, der gibt ja der ganzen Gitarre eine gewisse Steifigkeit einfach. Und es gibt ja ganz viele Schrauben, an denen man drehen kann, um eben den Klang der Gitarre zu verändern. Den Zagenkranz ist meiner Meinung nach, den muss man relativ stabil bauen, damit halt relativ viel Energie auf der Decke eben verbleibt von der Seitenschwingung her. Ich bin der Meinung, wenn man Zagenkranz und Boden zu steif baut, dann wird das schon wieder ein zu steriler Klang. Dann wird die Gitarre zwar endlos laut, aber dafür verliert es dann einfach ein bisschen an Leben. Und ja, mit Hilfe von diesen Konsolen kann ich natürlich einerseits einfach das Rissebilden entsprechend minimieren, beziehungsweise damit kann ich die Steifigkeit vom Zagenkranz ein bisschen variieren sozusagen. Grundsätzlich hast du ja das Problem, wenn du Holz miteinander verleimst, dass das Holz arbeitet. Und somit muss Leim oder Lack muss die Bewegungen vom Holz mitmachen können. Und wenn ich natürlich einen weichen Leim habe, dann macht er die Bewegungen leicht mit. Aber ein weicher Leim dämpft wieder den Schall.
Also von dem her ist es für einen Instrumentenbau nicht vom Vorteil, wenn ich einen Weißleim verwende. Und deswegen nehme ich ganz viel diesen Tightkbond, weil der relativ hart ist. Und bei wirklich essentiellen Sachen, wie bei der Decke zum Beispiel, bei der Deckenbeleistung, nehme ich dann einen Warmleim. Eine Mischung aus Knochen und Hautleim nehme ich dann. Der ist zwar sehr umständlich zum Verarbeiten, aber dafür ist es halt für die Akustik von Vorteil. Daniel learned his trade at a young age. Working for a small guitar company in Germany, he soon felt unfulfilled creatively. Without real goals, he traveled the world aimlessly and almost gave up on guitar making for good. It was through the encouragement of friends that saw his talent and creative potential he returned back to home to Austria and became an independent luthier. Since then, he's been working with several exceptional musicians to design and perfect his master-crafted instruments. I had the chance to ask two of them about what they were looking for in a new guitar. Also das Erste, das klingt jetzt total blöd, aber das Erste ist, ich rieche an den Instrumenten. Daniels Gitarren haben gut gerochen und haben auch sehr gut geklungen. Ich vergleiche das sehr gerne mit Architektur. Also das ist wirklich sehr direkt, sehr geradlinig. Er ist in der Lage, dass er Wünsche von Gitarristen auch umsetzen kann. Wir haben das Holz ausgesucht. Dann hat er gesagt, na du, der Grundton von dem Holzstück, das passt nicht, da brauchen wir einen anderen Grundton, damit es dann deinen Wünschen entspricht. Und das haben wir dann auch gemacht und das Instrument, wie es dann fertig war, war dann wirklich so, wie ich mir das vorgestellt habe. The ability to adapt to the needs and wishes of the musician is one of the most valuable traits a luthier can have. Another obvious but nevertheless essential skill is the absolute mastery of the tools needed to build the instruments. Zucali is an authentic craftsman with a deep understanding of many artisanal processes. Not only is he very adept at using all of the traditional tools, but he is also one of the first luthiers to pioneer working with computer-assisted technology such as the CNC machines. This enables him to reach a rare level of clarity, reliability, and precision while leaving him more creative space and brainpower to work on what matters most, the soul and character of the instruments. Okay, here we go. I'm not necessarily looking for details. I don't know about measurements, but I sort of take a look at the overall craftsmanship to know whether this is a serious guitar or not. And of course, many guitars can look very nice on the surface. Then I play it, and I suppose when I'm playing it, I'm looking for a certain kind of balance. I don't like guitars that are boomy. I don't like guitars that are thin. I don't like guitars where all of a sudden it sounds like there's a few notes missing. I want to have something that I can hear both parts equally. And then another thing that I look for, I mean this can vary from builder to builder, but I look for a degree of comfort, how it sits against my body. Because believe it or not, there are some companies and some builders that try to innovate certain basic things that they should not innovate. Where it might look like a guitar from Star Trek or something, but then you go, it doesn't feel right. Since we filmed this video in August, my guitar has now been finished and I have been able to play with her for a few weeks. My concert tour with International Guitar Night was unfortunately cut short by the second coronavirus wave, but it was enough to say that this instrument is immensely reliable and it's absolutely beautiful, and it will age and ripen into something really exceptional. Of course, a handmade guitar like this does not come cheap,
But it is important to understand that these instruments are not throwaway items. They are long-term investments that grow and mature and hopefully accompany us for a lifetime. Now, let's hear a famous November melody on this new Zucali.